All students are welcome to next chemistry lecture. Students, today we are here going to discuss about the next point from the unit modern periodic table. The main point is blockwise characteristics of elements. विद्यार्थी मित्रांनो, याच्यामध्ये आपण याचा जो नेक्स्ट पॉइंट आहे ब्लॉकवाईज कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलिमेंट्स, त्याच्यामध्ये आपण त्याचं इंट्रोडक्शन पाहिलेलं आहे. त्याच्यानंतर नेक्स्ट पॉइंट कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स पाहिलेला आहे. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स पाहिलेला आहे. आजच्या या लेक्चरला आपण कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. टुडे वी आर here going to collect information about D block elements, or simply say characteristics or properties of D block elements. Which elements are present in D block? What are the properties shown by these elements, etc. So starting with just a look out for periodic table. आपण थोडक्यात त्या ठिकाणी प्रत्येकदा पिरियडिक टेबलची थोडक्यात माहिती घेऊया, नंतर आपण त्या ठिकाणी पुढचा जो पॉईंट असेल कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स आपण पाहिलेला आहे. पिरियडिक टेबल जस्ट डिवाइडेड इनटू 4 blocks. There are 7 periods. The number horizontal rows called as periods. It is 1 2 3 4 5 6 7. There are total 18 vertical columns termed as groups from 1 to 18. या मॉडर्न पिरियडिक टेबल मध्ये 7 आडव्या ओळी आहेत, त्याला आपण पिरियड्स असं म्हटलेलं आहे, आणि उभे 18 कॉलम आहेत, त्यांना ग्रुप असं म्हटलेलं आहे. सो इन मॉडर्न पिरियडिक टेबल देर आर 4 blocks in which different elements are placed, and total number of elements are nowadays present is 118. So first block is S, which is placed or situated on the extreme left of the main structure of the periodic table. आपल्या डाव्या बाजूला त्या ठिकाणी S block placement आहे. To the extreme right there is a presence of P block. In middle there is a presence of D block, and below the main structure there is a presence of F block elements, which is separately placed below the main structure of the modern periodic table. So why these blocks are placed in different situation, or different elements are placed in different blocks? So depending on their electronic configuration or the valence electrons in which it enters in last orbit, याच्यामधला व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन असेल किंवा याच्यामधला जो लास्ट ऑर्बिटमधला इलेक्ट्रॉन्स असेल तो कोणत्या ऑर्बिटलमध्ये फिलअप होतोय किंवा एंटर करतो. ज्यावेळेस आपण इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहित असतो किंवा पाहत असतो त्यावेळेस त्याच्यामधला इलेक्ट्रॉन्स कोणत्या सब ऑर्बिटल्स असेल, एस पी डी और इट मे बी एफ ऑर्बिटल, आणि त्याच्यावरून आपण त्याचा ब्लॉक त्या ठिकाणी ठरवलेला आहे. मग आपण त्या ठिकाणी आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स हा पॉइंट अभ्यासणार आहोत. कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो वाय these elements are termed as D block elements? Because of the last electron or valence electron enters into D suborbital, so these elements are termed as D block elements. याच्यामध्ये लास्ट इलेक्ट्रॉन जो असतो तो D ऑर्बिटल मध्ये एंटर करत असतो, म्हणून याच्यामधले जे एलिमेंट्स असतात त्या एलिमेंट्सला डी ब्लॉक एलिमेंट्स किंवा या डी ब्लॉकमध्ये त्याचं प्लेसमेंट केलेलं आहे. त्यानंतर या डी ब्लॉक एलिमेंट्समध्ये कोणते ग्रुप्स आहेत? सो पर्टिक्युलरली इफ यू सी इन मॉडर्न पिरियडिक टेबल, द मिडल ब्लॉक्स or middle part of the modern periodic table, it is termed as D block, which contains group number 3 to 12, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12. So first one, group 3 elements: candium, yttrium, next 4 titanium, zirconium, hafnium, 5th 6th 7th 8th 9th 10th and
11, 12 group element, that is vanadium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, zinc, etc. These are the elements. And also zirconium, niobium, rubidium, palladium, silver, zinc, cadmium, etc. All these elements are particularly the elements which are shown in yellow color. If you observe the elements on your mobile, the modern periodic, the yellow colored elements are placed in exception cases. Group number 3 elements, that is lanthanum series and actinium series, which is termed in or placed in separately A block elements. So being these elements, all elements are placed in D block. So group 13 to 12. So students, if we see the characteristics of D block elements one by one. First, the D block contains elements of group 3 to 12. As we see, that is 3 to 12. Different elements are which are placed in these exception cases of lanthanide series and actinide series, which are placed below the D block separately in the below of modern periodic table. These are the elements of D block. So all these are metals. All these elements are particularly their state all are metals. Next property, the D block elements are known as transition elements or transition metals. Why these are called as transition metals or transition elements, we see here in details. As we observe, what is transition? That is, there is a variation properties. Transition metals or variation. We observe the electronic configuration of all these elements, that is from scandium, yttrium, then titanium, vanadium, etc. If you observe these all elements, so observe the electronic configuration, that is of scandium 21, titanium 22. If you observe the electronic configuration of these elements, exception cases of last one, that is of 12th group, zinc, cadmium, mercury, etc. The electrons enter into d orbital. Also of group 12, they enters into d orbital, but their d orbital is partially filled from scandium to copper. That is, if we observe the d orbital, it contains 5 orbitals and maximum number of electrons equals to 10. आपण जर पाहिले याच्यामध्ये तर d orbital त्या ठिकाणी 5 ऑर्बिटल्स असतात आणि प्रत्येकमध्ये 2 इलेक्ट्रॉन्स त्याचं अकोमोडेशन होतं, एकूण 10 इलेक्ट्रॉन झाले. तर स्कॅन्डियमचं जर पाहिलं 21, तर लास्ट त्याचं व्हॅलन्स शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल 3d1 4s2. स्टार्टिंगला त्या ठिकाणी 4s2 फिलअप होणार अकॉर्डिंग टू अबव प्रिन्सिपल, दॅट इज इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड इन डिफरंट ऑर्बिटल्स अकॉर्डिंग टू देअर इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी लेवल. आणि त्याच्यानंतर 3d लेवल भरली जाईल आणि 3d त्या ठिकाणी डी मध्ये मॅक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल्स टू 10 आणि म्हणून त्या ठिकाणी याच्यामध्ये किती येते d1 येते. त्याच्यानंतर नेक्स्ट टिटॅनियम जर पाहिलं तर 3d2 4s2, 3d3 4s2. नेक्स्ट वन क्रोमियम एक्सेप्शन केस 3d5 4s2. आयर्न 3d6 4s2, कोबाल्ट 3d7 4s2, निकेल 3d6 4s2, कॉपर 3d10 4s1. तर याच्यामधला जो लास्ट इलेक्ट्रॉन असतो तर त्या ठिकाणी किंवा जे डी ऑर्बिटल्स असतात ते त्या ठिकाणी पार्शली फिल्ड असतं.
पार्शली फिल्ड असतं आणि म्हणून त्या ठिकाणी त्याचे जे प्रॉपर्टीज आहेत त्या प्रॉपर्टीजमध्ये त्या ठिकाणी व्हेरिएशन दाखवलं, म्हणून त्या एलिमेंट्सला जे आहे त्या ठिकाणी these elements are called as transition metals or transition elements. Now next property, they form a bridge between chemically reactive s block elements and less reactive elements of group 13 and 14. What is the property? So it is the bridge between, if you observe the s block elements, that is lithium, sodium, potassium, rubidium, etc. Second group, beryllium, these are more reactive elements as we seen it in previous lecture. आपण पाहिलेलं आहे याच्यामध्ये की त्याच्यामधले जे एलिमेंट्स आहेत ते मोर रिॲक्टिव्ह आहेत, त्याचं रिझन पण आपण पाहिलेलं आहे. तर हे त्या ठिकाणी एलिमेंट्स, आणि त्याच्यानंतर पी ब्लॉक एलिमेंट्समध्ये पण पाहिलेलं आहे की त्या ठिकाणी ग्रुप 13-14 हे जे असतात त्या ठिकाणी ते लेस रिॲक्टिव्ह एलिमेंट, दॅट इज ऑफ बोरॉन फॅमिली, बोरॉन, ॲल्युमिनियम, गॅलियम, इंडियम, थॅलियम, etc. And of carbon family, carbon, silicon, germanium, tin, lead, etc. These are less reactive. So it is the bridge between, म्हणजे या दोन्ही मधला जो त्या ठिकाणी दुवा असेल किंवा ब्रिज असेल, तो ब्रिज म्हणजे कोणता असतो त्या ठिकाणी डी ब्लॉक असतो. एस ब्लॉक म्हणजे जास्त रिॲक्टिव्ह मेटल, मोर रिॲक्टिव्ह फ्रॉम एस ब्लॉक अँड लेस रिॲक्टिव्ह ऑफ 13 to 14. It is the bridge. This is next property. Now next one, most of the d block elements possess partially filled inner d orbitals, as we see in partially filled inner म्हणजे आतील त्या ठिकाणी एनर्जी लेवल जे असेल, मेन एनर्जी लेवल त्या ठिकाणी 3 असणार आहे, के एल एम, एम इज इक्वल टू आवर से एन इज इक्वल टू 3, आणि त्याच्यानंतर एन इज इक्वल टू 4 असणार आहे, त्या ठिकाणी 4 एस ची असणार आहे. त्या ठिकाणी हे इनर लेवल झाली 3D जी असेल ती. मग ही 3D लेवल जर पाहिली तर त्याच्यामध्ये maximum number of orbitals are 5 and total number of electrons accommodated are 10 capacity. मग याच्यामध्ये याच्यातले जे इनर डी ऑर्बिटल्स असतात त्याच्यामध्ये स्कॅन्डियमचं जर पाहिलं तर 1 इलेक्ट्रॉन आहे डी ऑर्बिटलमध्ये, टिटॅनियम जर पाहिलं तर 2, त्यानंतर क्रोमियम असेल, मॅंगनीज असेल, आयर्न, कोबाल्ट, निकेलपर्यंत गेलो जर आपण तर त्या ठिकाणी त्याच्यामध्ये 3D 8 पर्यंत त्या ठिकाणी इलेक्ट्रॉनचे फिलअप असेल, म्हणजे त्या ठिकाणी पार्शियली काही प्रमाणात त्या ठिकाणी फिल्ड असते इनर डी ऑर्बिटल. सो दे आर टर्म एज, सो shows different variation in different properties of elements, so they are termed as transition metals or transition elements. Now next, as a result because of partially filled inner d orbitals, d block elements have properties such as variable oxidation state, as we see in paramagnetism, ability to form colored ions. We see these details in next lecture. What is oxidation state, what is paramagnetism, what is the ability to form colored ions. So just here introduction. Due to partially filled inner d orbitals, this d block element shows variable oxidation variation, also in shows also its paramagnetism property, and also they have ability to form colored ions. Next property, they can be used as catalysts. So what is catalyst? Catalysts are those substances which enhance the rate of chemical reaction but does not take part in chemical reaction. यामध्ये कॅटलिस्ट असा असतो की असा सबस्टन्स, पर्टिक्युलरली आयर्न, क्रोमियम, etc. All these elements are particularly used as catalyst to increase the rate of reaction, but these elements does not react with the reactants. फक्त त्या ठिकाणी रिॲक्शनचा रेट जो आहे तो रिॲक्शनचा रेट त्या ठिकाणी ते इन्क्रीज करत असतात आणि त्यामुळे त्या ठिकाणी रिॲक्शन असते ते फास्ट होते. सो पर्टिक्युलरली मोस्ट ऑफ द elements from D block are used as catalyst. Now students, we move towards the next property, the elements from group 12, that zinc, cadmium, mercury, etc. These having electronic configuration, there is 3d10 4s2, 4d10 5s, 4d10 5s2, 5d10 6s2. So that is ns2, general ns2.
So n, it may be 4, 5, 6 n(2), and n minus 1, that is 4 minus 1, 5 minus 1, 6 minus 1, that is 3, 4, 5. D10 completely filled yes and D subshell, so do not show properties typical of transition metals. आपण जर याच्यामध्ये पाहिलं तर या डी ब्लॉक एलिमेंट्समध्ये ग्रुप नंबर 3 to 11 पर्यंत जर पाहिलं तर त्याच्यामध्ये लास्ट डी ऑर्बिटल्समध्ये जे ते इलेक्ट्रॉन असतात त्या इलेक्ट्रॉन्स किंवा त्या ठिकाणी डी ऑर्बिटल्स आहेत पार्शियली फिल्ड असतं काही प्रमाणात. परंतु जर झिंकचं ऑब्झर्व केलं लास्ट ऑर्बिटमधले इलेक्ट्रॉन्स पहा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 310 4s2, कॅडमियम 4d10 5s2 आणि मर्क्युरी 5d10 6s2. ह्याच्यामधले त्या ठिकाणी दोन्ही ऑर्बिटल त्या ठिकाणी 4sचं completely filled with 2 electrons, that is with duplet 4s2 for cadmium, 5s2 for mercury, 6s2, and zinc 3d10 cadmium 4d10 and mercury. याच्यामध्ये जे ऑर्बिटल्स असतात ते ऑर्बिटल्स त्या ठिकाणी कम्प्लिटली फिल्ड असतात आणि त्याच्यामुळे जे त्या ठिकाणी इतर एलिमेंट्स आहेत डी ब्लॉक एलिमेंट्स ते त्या ठिकाणी या सारख्या ज्या प्रॉपर्टीजमध्ये ज्या व्हेरिएशन्स असतात, the variations in oxidation state or paramagnetism or ability to form, so these elements from particularly group number 12, zinc, cadmium, mercury, xenonium, etc., they do not show the properties typical of transition metals. विद्यार्थी मित्रांनो, या डी ब्लॉक एलिमेंट्स मध्ये त्या ठिकाणी या प्रॉपर्टीज आहेत. So today in this lecture we see just a revision for blockwise characteristics of elements, the simple structure of modern periodic table. Next one, characteristics of S block elements, is characteristics of P block elements, and details of characteristics of D block elements. So first we see which elements are present in D block elements, that is scandium, titanium, vanadium, chromium, copper, iron, cobalt, zinc, mercury, etc. All these elements that are shown in yellow color in middle of the modern periodic. These all elements are particularly placed in a D block elements. Exception cases are lanthanide and actinide series, which are shown in pink line. They are placed in F block elements. So these are elements. Why these are D? Because the last electron enters into D orbital, so they are termed as D block elements. All these are called as transition elements because they are having partially filled D orbitals. Next one, due to this or partially filled d orbitals, they shows different variation properties such as oxidation state. Now next one, paramagnetism, ability to form colored ion, etc. Also they behave as a good catalyst that increases the rate of reaction but does not take part in chemical reaction. Now next of group 12 element, that is zinc, cadmium, mercury, etc. they are having electronic configuration that is ns2 n minus 1 d10, that they have completely filled s and d orbitals, so they do not show the properties of typical transition metals. So students, all students are thanks for joining this lecture. Now in next lecture we see the last point from this subpoint, blockwise characteristics of elements, that is characteristics of F block elements. Thank you.